We keep telling this government to stop playing with young people. Majama, ebu angalia hawa Just kwa wrist. Hizo watch amevaa hapo kwa mkono, hizo za yellow. Angalia tu zinafanana wa Just. Ile tu ni macho tu. Ni macho tu wa Just. Mimi naomba ni bulanda, si ati nini? Ni bulanda wa Just. Yo en extremo de la tira de kuna propaganda, there's a warrant of arrest. Okay, tunangoja, sijahepa Kenya, my number remains the same. The government knows where I live, they know my office, na niko tu hapa. Now, listen, ukiingia town, unaona kuna mayo mingi bibi, Zedi. Wazi imejaa town. Town imejaa CCTV cameras. Kama kuna goons wanachoma magari, wanaibia watu, the government knows. The guys who are destroying property today in town, wale wamechoma magari, wameibia watu, walikuwa na kupiga Shakira, au wote ni wakora, wamelipwa na wanasiasa. Why are they doing that? Wanajaribu kudiscourage watu sina kwa streets June 25th. Anyone looting, anyone stealing, wamelipwa na politicians. Do you know that? Yes. Unajua hivyo? Najua. Last year, wale majamu walichoma Supreme Court, walichoma City Hall, walichoma Uganda House, waliributa hao, walikuwa wamelipwa na wanasiasa. Na hawajashikwa. Anytime there's violence in the streets, hiyo ni kazi ya polisi na wanasiasa. Activists na watu ambao wanapenda amani wanaenda kwa protest, hawafanyangi wizi na haribingi mali za watu. Watu ambao wanaharibu mali za watu wamelipwa na politicians. Na unajua nani amewalipa? So msiharibie activists jina. Na kama kuna warrant mkuje mnishike, kwani niko hapa na Kilimani ni hapa tu, wakuja wanichukue. Niko tu sawa. Acha nimpeleke kwanza akule apate nguvu. Kwa sababu hakuna food. Mike Mbuvi Sonko once said this. 2017 wakati kulikuwa na maandamano ya ODM, mimi na Kibicho na Deep State wale wengine na system tuliwenda kuprint t-shirts za ODM, tukanunua magari second hand, tukazichoma huko Ngong Road, ionekane ni ODM, kumbe ni Deep State na system. And therefore, you can be rest assured that the cars that were burned today in town and everything that was destroyed today in town was done by government goons in the attempt to discredit the Genz maandamano, in the attempt to make the maandamano violent so that they can deploy force, they can deploy live bullets and injuries. And remember, yesterday, Gaucho said this.
kufunga maandamano kesho against Mbadi kwa hii finance bill ambayo tumepata. Tutakubali? Hatakubali. Meaning the government had a hand in all the chaos that have happened today. It is the oldest trick in the book of managing maandamanos by government. So we know. Wewe. You don't see, you don't know. C.S. Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. And if you think I'm joking, you are a well-read man. You know that in 2011, in Tunisia, a street hawker by the name of Mohamed Baouzi was killed. And people came into the streets, and the government of President Ben Ali was overthrown. You truly don't know what you're playing with. Please resign. You cannot be an inspiration to be in cabinet. Ndugu zangu Waluo, nafikiri meona support yenye wa Kenya, Kenyans from all corners of this country wanaonyesha baba ya Ojwang. Nafikiri mnaona hiyo support. Wa Kenya kutoka kabila zote hawataki kujua kama Ojwang alikuwa ni Mjaluo. Wa Kenya wote wameungana sahi kuonyesha hiyo familia support. Hawakutaka kujua nyinyi mnashindaga hapa kwa mtandao mkituya pia mambo ya 10 bila brain. Hapana. Wamejumuika na Wakenya wengine wote kwa sababu huu msiba tungeachiwa sisi Wajaluo peke yake tusingeweza. Number 1 sisi Wajaluo tupendani. Hatutakangi kuona progress ya mtu mwingine. Kabila zingine kutoka kwa kabila zingine wamekuja kutuonyesha the importance of unity. Na ameona hiyo support yenye imeenda kwa hiyo familia. Immense support, big support. Big support. Hiyo ndio unity tunataka in 2027 kupeleka Ruto nyumbani. Hiyo ndio support tunataka kama Wakenya in 2027. Wakenya sasa wanatuonyesha sisi Luos what unity can do. Nishasema huu msiba tungeachiwa si Luos peke yake tusingeweza. Lakini angalieni hiyo support yenye Wakenya. Kelele inatoka kila kona. Pressure kwa government. Kutoka kabila zote hii nchi. Paybill imewekwa, namba ya babake huyu mtoto imewekwa, namba ya mamake, namba ya bibi yake imetumwa mpaka M-Pesa imejaa. Tungeachiwa si Waluo peke yake, I'm sure tusingeweza. Hiyo ndio support tunataka in 2027. Kabila zote as Luos included, tupeleke Ruto nyumbani na watu wake. Tuwapeleke nyumbani. Kama Deputy Inspector General of Police anaweza fanya what imefanyika. Je, angekuwa ndio Inspector General of Police? Je, angekuwa second term ya Ruto will be worse, my friend. So we want this support. Kabila zingine natuonyesha sisi Waluo kupeleka Ruto nyumbani. Otherwise don't be the community yenye itafeli wa Kenya. My brother the Luos, don't be the community yenye itafeli Kenyans. Let us be on the right side of history because we are going to write history in 2027. Tusiachwe nyuma kwa sababu ya mambo ya 10 bila brain, hate yenye haifai, tusiwachwe nyuma. Yule atajaribu kuiba kura na mtangazia total confusion kuanzia sasa. Hata kabla hajaanza total confusion katika jina la Yesu Kristo. Na la sivyo
apatwe na shida katika mwili wake. Akifanya ili anaanguka, akifanya ili anateleza, akifanya ili anateleza, mpaka tutakapopata kiongozi mwingine aende Ikulu, ndio tutoe shukrani Mwenyezi Mungu. Baba, najua ushanisikia, najua wewe unisikia na ushanisikia. Hizi siku ya mchezo baba. Baba, hii ni siku ya tupatie kiongozi ambaye atatunza watu wa Kenya, atatunza elimu ya Kenya, atatunza tabia za Kenya na atatembea pamoja nasi. Baba, tembea na hiyo barabara, najua wewe ushanisikia. Na ni katika jina safi na takatifu la Yesu Kristo nimeomba huku nikiamini. Basi tumekuja kumchukua huyo kijana. Kijana kijana unavuta bangi unakaa tu kuvuta bangi tu wewe unavuta bangi. Wewe kijana tu. Basi unajua tumeozo sana bike. So watu wa Homa Bay, hata baada nyinyi kukaribisha Ruto Homa Bay kama mfalme, hata baada nyinyi kulala stadium mpaka asubuhi mkipigwa na baridi, mkaribishe Ruto stadium. Hata baada nyinyi kubeba maplacards ya kusifu Ruto ni kama mnasifu Yesu, bado mmoja wenu amechukuliwa kule Homa Bay, huyu jamaa anaitwa Ojwang, na akamalizwa. Tunapata ripoti kutoka kwa polisi kwamba alijiua ndani ya cell. Hii miaka yote hakufikiria kujiua, lakini aliposhikwa akaona ajiue ndani ya cell. Alipiga kichwa kwa ukuta. How does that lie? How do you buy such kind of a lie? Na mimi nataka kuambia ndugu zangu Luos, nitukaneni as much as you want, kwa sababu bado mko vipofu wa Raila Odinga. Mkifanya mistake ya kupigia government kura 2027 na wabahatike kurudi, mtalia kushinda vile Wakikuyu wanalia sahi. Raila doesn't care. He is going to sell you to Ruto. Mpatie Ruto kura, Ruto arudi kwa kiti, apewe chenye atapewa, wae aenda kae na familia yake, kama ni Dubai, kama ni Seychelles, kama ni Turkey, kama ni wapi. Wewe mwenye unatufungulia mdomo yako hapa ati 10 bila break na 10 bila brain, utashinda hapa Kenya ukinyongwa na hii serikali paka 2030 something. Tumia hii akili yako. What justice is there for Albert who can no longer breathe? No one asked me to come here this morning. I came under my own will because Albert cannot stand this day to testify in court. If Albert did a mistake, let him testify in court. That's why we have court. Okay. Let him testify in court. But what happened between here and Homa Bay, only Albert can tell us. And unfortunately, as I've said, dead bodies tell no tales. How low was the bar for us to vote an ICC suspect? Yes. In consecutive terms, ICC suspect number 1, Uhuru. ICC suspect number 2, Ruto. Yes. I am not surprised that this government is hunting and haunting the dissenters of this regime because they are using the Moi manual. Ruto ni mtoto wa Moi. Amefunzwa na Moi siasa za kuabduct watu, siasa za kuua watu, siasa za kuintimidate watu na siasa za kutumia vijana vibaya. Na sisi tumekataa. Kama mama amesikia uchungu sana. Kama mama amesikia mtoto mmoja, huyo mama atapata lini mtoto mwingine? Na amekuwa mzee. Atapata wapi mtoto mwingine? Huyo mzee atapata wapi mtoto mwingine? Wakimwambia hapo, wanamtoa kwa boma ya mzazi wake. Walikuwa wanamtoa wampeleke wapi? Tunataka tu huyo askari watuletee hapa. Hatutaki maneno ya koti. Watupatie sisi wa mama. Tutadili na huyo askari. There's one particular police officer who decided to haul tear gas canisters at us. And I went to him and asked him why he's hauling tear gas canisters, yet we are peaceful. So when I asked him that, he threatened me and he told me, I have marked you. Nimekumark na nitakupata. Serikali ndio inapatia polisi nguvu, but not for long. We the people shall. The power belongs to us. Of course, that's why I said they have a date with destiny. In August 2026. Their date with destiny is coming. They will be called to account. And the first step will be for them to be voted out. All these legacy politicians will be voted out. Once they are voted out, we will start the criminal justice process, where they will be called to each act
answer to the heinous acts they committed against the people of Kenya. Then we will now move to the next step. But we cannot forget, and we cannot say that we should not open old wounds. We will only be doing justice. Justice is not about opening old wounds. Justice is about making sure that the right thing is done, even when it appears inconvenient. Okay. Sasa nikuulize. Wewe ungewahi ambiwa, wewe sasa, wewe ungewahi ambiwa ungewahi ambiwa ati ungewahi download constitution, ungeamini? Ungewahi ambiwa ungejua kuna kitu inaitwa finance bill na inatoleango draft na inapitianga kwa bunge ndio ipite, ungeamini? Wewe mwenye ulikuwa unachukia history na social studies, ungeamini? Guess what? Okay, ninajizungumzia, but one time, yani, this guy has turned us to things we never thought. We never thought we would be. And tell me should turn a pal, and tell me should select. Anyway, one time must go. Do we have a dictator in town, and what does it? Why are Kenyans really embracing that? Well, they are waiting for the next election. I can tell you, if Ruto gets more than 3 million votes, he will be lucky. Even the Kalenjins that he thinks they are going to vote for him blindly. The young people from that community are not going to vote for him. So I'm telling you for free. So the crowds from Narok during his tour of the region, that could have been part of paid up crowds. You saw the crowd even in central Kenya, where each person was being paid 1,000 shillings, and some of them they were being paid 5,000. And the border guys, they were being paid to carry 2 people, and he himself is paid not only to carry but to attend the rally. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait. Because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list, jameni. List ya reject. And don't buy into the political rhetoric of trying to divide you into tribes. Yes. Our problems are not tribal. There is no Kikuyu problem, there is no Kalenjin problem, there is no Luo problem, there is no Somali problem. There is no Kamba problem. Yes. Shift share knows no tribe. The university funding model knows no tribe. Yeah. Joblessness knows no tribe. All these problems that we point out, they do not know any tribe. Luchivia, labda hujui ni nani utapigia kura in 2027. Yes. Lakini ile kitu muhimu zaidi ni kwamba ujue yule mwenye hautapigia kura. Yes. Are we together? You may not know who you will vote for in 2027. Yes. But it is important to know who you will not vote for in 2027. The best way for Kenyans to vote in 2027 is 2 ways. 1, don't vote for anybody who did not deliver when it came to their manifesto. Number 2, do not vote for anybody who had any previous corruption cases. For example, when it comes to Sakaja, the current Nairobi governor wants to run for a 2nd term. Now, I will be damned if I vote for Sakaja considering just one part of the manifesto, which is roads. He said that he will fix roads and he will fix drainage and water will be distributed to different parts of Nairobi. He said this and he has not delivered. Nairobi to go 2025, we are almost at the half of the year and the roads are flooding insanely even if it rains just a little bit. So what logic would someone be using if they vote for Sakaja for the 2nd time? What logic would somebody be using if they vote for Pasaris, who is definitely probably going to run again for Nairobi women rep, and she has not been proactive in talking about like femicide cases and protecting women, which is her job
in parliament. If we just focus on those two things, not voting for anybody who had any corruption case and not voting for anybody who has messed up their manifesto, I feel like Kenyans would be really, really far. Instead of focusing on voting for somebody because of their tribe, because they paid you 200 shillings, because you are voting for them just so that they can remove somebody else, and you hope that they are going to do something better. Please, I think it's time that we remove ourselves from the situation. And also to the Kenyan youth, we are the majority. When you look at people who are 35 and under, we are the majority when it comes to the population. By 2027, let's say all of us will be adult status and all of us can get a voter's ID and actually vote. I am really, really, really encouraging people to register to vote when that time comes. Let's not vote for people because of any other reason except those two. Let's be logical this time, please. Like, our lives depend on it. Kwani wewe utakubali upige kura mtu aibe? Wewe kama Mkenya mwenye unateseka as we speak now, utakubali uende upige kura 2027 alafu mtu achukue aongeze rais? Kwa sababu anatuambia kwamba hakuna rais ashawahi kuwa one term president. Sasa wanasema hata kama rais hatapita, watachukua kidogo kidogo kutoka kwa zile zetu waongeze rais apite. Kwani wewe kama Mkenya who are going through a very difficult times as we speak now, are you going to allow people to steal your elections? Kwani tutakuwa wajinga aina gani? Tutakuwa wajinga aina gani turuhusu watu waibe kura zetu yenye tumepiga na venye sisi tunateseka saa hii? Atuwaibe waongeze yule mwingine apate aingie kama rais. Kwani sisi tutakuwa wajinga aina gani? Si wajinga walisha Kenya. Sasa itakuwa aje mtu atuibie kura zetu? Wakiiba itaungua. That is the truth of the matter. No way. That wakiiba, just like his agents have said that, you know, watajaza. The truth of the matter is wametuibia kutosha, wameiba pesa zetu za kutosha, wametuua ya kutosha. If William Ruto survives to the election na ajaribu kuiba, itaungua. And that's the truth of the matter. 2027, at the tallying center at the ward level, we will have Gen Z representatives to count the votes and to announce the votes. Alafu tutaungana kama Gen Z, kama ni Nairobi County, kuna Gen Z wa kule Githurai, Gen Z wa Kangemi, atatuambia ni ngapi na tutajua ni votes ngapi za rais zimepigwa katika Nairobi County, na tutafanya hivyo katika Kakamega County, tutafanya hivyo katika Bungoma County. Hamna haja na magavana, MCA, mnataka zile za rais peke yake. Lazima rais ametuchosha bana, lazima akwende nyumbani. One time. Sasa nini? Ground. Atuongea. Sawa. Hivi venye nanawa hivi. Ndio nanawa Ruto. Nimenawa Ruto kabisa. Nimenawa Ruto. Ruto Kasongo nimekunawa. My people, unaingia kuiva alafu unaletewa one time kama chesa. Mulisema hamutaki kuchelewa in anything. Well, Kenyans, you never disappoint, and this is the reason as to why I just love my country, Kenya. Munakuanga macho na munakuanga sete in anything. Anyway, Aluta, the struggle continues. We have to drain the swamps. Ese yo moyo. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go.
Ruto must go. Enyewe, Ruto must go. By the way, Ruto must go. Enyewe, Ruto must go. Wash fire, Ruto must go. Enyewe, Ruto must go. By the way, Ruto must go.